Good morning, everyone. Today we are going to discuss the poem Home written by Warsan, Shire. I have already given the notes, and this audio too will help to learn. Okay, so Warsan Shire was born in 1988 to Somali parents in Kenya, East Africa. She is a British Somali poet, editor, and teacher. She spent most of her life in London. That is why she is considered as a British Somali poet. She defined poetry as a healing agent for the trauma of exile and suffering. Her major works include Teaching My Mother How to Give Birth, Her Blue Body, Our Men Do Not Belong to Us, Dear Moon, Have to Wear Your Mother's Lipstick, etc. So, you have a detailed introduction part in your textbook. Definitely, you should go through it. The major awards she received are Brunel University African Poetry Prize in 2013, Poet in Residence for Queensland, Australia in 2014, then the first Young Poet Laureate for London in 2014. So, when we go to the poem, I just want to introduce two terms before the introduction. So, the two terms are a refugee and a migrant. We know both the terms, and still you should know the difference between the two. That is needed to understand this poem. First is a refugee. A refugee is a displaced person who has been forced to cross national boundaries and who cannot return home safely. അഭയാർത്ഥികളാണ്, നാട് കടത്തപ്പെടുന്നവരാണ്. They cannot come back. Okay, hope you got it. Then a migrant. Migrant is a person who move from one place to another, especially in order to find work or better living conditions. നമ്മുടെ സ്വന്തം ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ബെറ്റർ ആകാൻ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസസിന്, ജോബിൻ്റെ പർപ്പസസിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റ് നാടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മൈഗ്രൻസ് എന്ന് വിളിക്കും. ദേ മേ കം ബാക്ക്, ദേ മേ നോട്ട് കം ബാക്ക്, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെഫ്യൂജി എന്നുള്ള ടേം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എനി റീസൺസ്, യൂഷ്വലി എന്തെങ്കിലും വാറ് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ്, റിലീജിയസ് ഇഷ്യൂസ്, റേഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഹോം ലാൻഡിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടുന്ന് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ റെഫ്യൂജി എന്ന് പറയുക. See, we may not get the same feeling here because we never experienced, we never faced such a situation in our life. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡാണ്. സോ വി ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ അഫിനിറ്റി ടു ദ ഹോംലാൻഡ്. നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്താണ് എങ്കിൽ അത്രയും എക്സ്ട്രീം എൻഡിലാണ് നമ്മൾ നാട് വിട്ടു പോവുള്ളൂ. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ വംശീയതയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുകയാണ്. അതാണ് റെഫ്യൂജി. അയാൾ നമ്മളെവിടാണോ ചെന്ന് എത്തുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന ടേമാണ്, നമ്മളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഫ്യൂജി എന്നുള്ളത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഓടിച്ച് വേറെ നാട്ടിലെത്തുമ്പം ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല വെൽക്കമിങ് ആയിരിക്കില്ല അവിടെ കിട്ടുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നോ, നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് സഫറിങ്സ് ദേ ഷുഡ് ഫേസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്. ഇതൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയം വരിക. ടൈറ്റിൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എ ഹോം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഹോം ആൻഡ് എ ഹൗസ്? നമുക്കറിയാം, ഹോം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരിക. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ തോന്നുന്ന പോലെയുണ്ട്. അല്ലാതെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഹൗസാണ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൗസ്.
ഹോം ഒരുപാട് ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ എന്താവുള്ളൂ, ഹോം എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. So major missing for a refugee is his or her home. So a title you should know, that is very important. Then in literature we have a special genre called refugee literature. So it comes in post-colonial period in which writers portray the stark or the severe, serious reality of the horrifying refugee lives. So I'll give you some details. Approximately 68.5 million people had been driven from their homes across the world by the end of 2017. Every minute, 24 people around the world are forced to flee their homes, which makes 34,000 people a day. പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. ബിക്കോസ് വി നെവർ ഫേസ്ഡ് സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ. മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ലീവ് ഹോം ഡ്യൂ ടു പോവർട്ടി, വാർ ആൻഡ് എത്നിക്, ട്രൈബൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് വയലൻസ്. സോ റെഫ്യൂജീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നാട് കടത്തുന്നതിന് ദർ ആർ മെനി റീസൺസ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ വാറാകാം, എന്തെങ്കിലും വയലൻസ് ആകാം, റിലീജിയസ് ഇഷ്യൂസ് ആവാം, എത്നിക്, റേഷ്യൽ, anything can be. Okay. So Conversation About Home is another poem by Warsan Shire with the same theme, which describes the feelings or emotions of the refugees. The harsh reality of living as an undocumented refugees in Europe constitutes the essence of both poems. Then we'll go through Shire's own words about her poems. I am from Somalia, where there has been a war going on for my entire life. I grew up with a lot of horror in the backdrop, a lot of trouble, things that have happened to people who are really close to me and to my country and to my parents. She experienced it. She is from Kenya, African country. So she experienced, it is from her experience these words are coming. She adds, no one will leave home unless they really have to, and is a reminder that refugees do not willfully, maliciously come to a country to do harm. Instead, they are forced out their homes by violent atrocities unwillingly. Okay. Then about the structure of the poem. So when you go through the poem, you can notice that there is no clear structure, there is no rhyme scheme, there is no rhythm, there is no particular pattern. So the poem does not possess a structure. The absence of a rigid structure connotes to the homelessness, statelessness, and the unspeakability of trauma of the post-colonial world. We are going to discuss about refugees. അവരുടെ സിറ്റുവേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. There is no structure for the poem. So the figures of speech or other techniques used in the poem are enjambment, personification, and repetition are the figures of speech used in the poem. You are familiar with personification and repetition, and you may not heard of this enjambment. It's a figure of speech. It can be defined as a thought or sense in a line of poetry that it does not come to an end at the line break but moves over to the next line. See, നമ്മുടെ പോയത്തിലെ എൻ്റെയർ ഒരു തീമാണ്. ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ടു ദ ലാസ്റ്റ്, ഓരോ ലൈനിലും വി ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. എൻ്റെയർ തീം കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കണം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ആ ലൈൻ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, അബൌട്ട് ദ സെയിം തിങ്. സോ അതാണ് enchantment എന്നുള്ള figure of speech. So personification and the repetition, you people are familiar. Now we'll go through the poem in detail.
No one leaves home unless home is the mouth of a shark. Thus the poet begins. So the opening lines are too powerful and it is world famous. These lines were widely used by demonstrators at rallies in United States against the recent ban of the migrants by Donald Trump. In the opening lines itself, we can see the violence and trauma which leads migrants to leave their homes. No one leaves home unless home is the mouth of a shark. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട വരിക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം എൻഡിലാണ്. ഐ കാൺ സർവൈവ് ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഡെത്ത് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡ് ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ. അതർവൈസ് വിൽ ട്രൈ ടു സർവൈവ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. സി, പോയിട്ട് ഇതിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്ന പല ഫീലിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് there is no chance, because we people, Indians or Keralites, we never experienced such a situation in our life. നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് റീസണും ആയിക്കോട്ടെ ഇറങ്ങി പോവേണ്ട ഒരവസ്ഥ ആർക്ക് വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഇമോഷൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വി വോണ്ട് ഗെറ്റ് മച്ച്. ഓക്കെ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ. You only run for the border. Run for the border means to cross the border when you see the whole city running as well. Then the second stanza. From the second stanza, we can see, or it describes the previous situation in their homeland, and they were happy in their homeland. That is why the boy you went to school with, who kissed you dizzy behind the old tin factory, is holding a gun bigger than his body. Okay, നേരത്തെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ, ആൻഡ് നൗ he is having a gun in his hand. So they became enemy now. എല്ലാവരും നാട് കടത്തപ്പെടുന്നില്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ they are living there. Then the third stanza. No one leaves home unless home chases you, fire under feet, hot blood in your belly. It is not something you ever thought of doing until the blade burned threads into your neck. ഏറ്റവും നമ്മുടെ കഴുത്തിലൊരു ബ്ലേഡ് വെക്കുന്നത് വരെ, വിച്ച് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഡെത്താണ്, അതുവരെ വിൽ വെയിറ്റ്, വിൽ സർവൈവ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ഈവൻ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും, ഈവൻ ദെൻ യു ക്യാരി ദ ആന്തം അണ്ടർ യുവർ ബ്രെത്ത്. കീപ്പിംഗ് അണ്ടർ ആന്തം അണ്ടർ യുവർ ബ്രെത്ത് മീൻസ് യു ഹാവ് ദ നാഷണൽ ആന്തം ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്, ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, or in your soul, in your tongue. എത്ര സഹിക്കേണ്ട വന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ നേഷൻ. ഓക്കെ, only tearing up your passport in an airport toilet, sobbing as each mouthful of paper made it clear that you wouldn't be going back. നമ്മളെ നാട് കടത്തി വിടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വെദർ ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കം ബാക്ക് ഓർ നോട്ട്. ഈവൻ യുവർ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വേർ ബറീഡ് or it is destroyed in the airport toilets. Then to the next paragraph. Note the paragraph, next stanza. You have to understand that no one puts their children in a bar unless the water is safer than the land. No one burns their palms under trains beneath carriages. No one spends days and nights in the stomach of a truck
feeding on newspaper unless the miles traveled means something more than journey. Actually, this stanza describes the refugees' journey to their refugee camps. Okay, ഒരിക്കലും നമ്മൾ the lines are very powerful. നോക്കാം, no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land. ഒരിക്കലും ആരും, അല്ലെങ്കിൽ നേഷനാണ് നമ്മളോട് പോവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരിക്കലും സ്വന്തം മക്കളെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറ്റി അങ്ങ് വിടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വിടാറില്ല. ഒരിക്കലും ലാൻഡ് സേഫ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, വാട്ടർ സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് സ്റ്റാൻസ ഈസ് അബൌട്ട് their journey too is difficult. Okay, they have to like without food or without water, വലിയ ട്രക്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ വരെ ഒരു പക്ഷേ നടക്കുക. കോൺസെൻട്രേഷൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സിലേക്ക് അവരെത്തുക തന്നെ ഇത്രയും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ, no one chooses refugee camps or strict searches where your body is left aching or prison. Actually, that stanza is about the cruel experience in the refugee camps, especially the experiences of the women and the children. They have to do a lot, like and the poet is saying that a prison is more safe than a refugee camp. So we know very well what happens in a prison. What is the safety we have in a prison? So poet is saying that prison is more safer than a refugee camp, because in the prison we have to we can see the lines. One prison guard in the night is better than a truckload of men who look like your father. No one could take it. Actually, these lines are about the sexual abuse, especially the women and the children faces in refugee camps. In the prison, അവർക്ക് ആരെ മാത്രം സഹിച്ചാൽ മതി, ഒരു പ്രിസൺ ഗാർഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ എ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ദർ ആർ മെനി മെൻ, ഒരാളല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ദർ ആർ ട്രക്ലോഡ് ഓഫ് മെൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് യുവർ ഫാദർ, നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിനെ പോലെയുള്ള അപ്പിയറൻസിൽ. ദേ ആർ മെൻ എന്നുള്ള മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ ലുക്ക് ലൈക്ക് യുവർ ഫാദർ എന്നുള്ളത്, ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഫ്രം സെക്ഷൽ അബ്യൂസും ദേ ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇൻ ദ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ്. Then the next stanza, the go home blacks, refugees, dirty immigrants. Actually, this stanza describes the different terms used by the people. ഹോംലാൻഡിലെ പീപ്പിൾ അല്ല, നമ്മൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തെ, നമ്മൾ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ നേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ റെഫ്യൂജീസ്. They use different names to call the refugees, like go home blacks, refugees, dirty immigrants, asylum seekers, sucking our country dry niggers with their hands out. They smell strange, savage, messed up their country, and now they want to mess ours up. ഒരിക്കലും നമ്മൾ റെഫ്യൂജീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നതാണെന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിന് നമ്മളോടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹോംലാൻഡിൽ എന്തൊക്കെയോ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് നാട് കടത്തി എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എപ്പോഴും ആർക്കുണ്ടാവുക, നമ്മളെത്തുന്ന സ്ഥലത്തിന് നേറ്റീവ്സിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക, റെഫ്യൂജീസിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം അവരുടെ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ഹോംലാൻഡ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സപ്പ് ആക്കി. സോ നൗ ദേ കെയിം ടു മെസ്സപ്പ് അവർ പ്ലേസ് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് നേറ്റീവ്സ് ടുവേർഡ്സ് എ refugee. Then next stanza is again repetition of the same theme. In the beginning itself, I have told you about the figure of speech enjambment. In all the lines, we can see the same theme. It's about refugees.
So next stanza describes like the words are more tender than 14 men between your legs, or the insults are easier to swallow than rebel, than born, than your child body in pieces. This stanza, the beginning of this stanza is also about the sexual abuse the women or the children want to face in the camps. So different men or different people make the child body into pieces. Home is the mouth of a shark. So actually this stanza, in the second part of this stanza, describes about the refugees' strong desire to go back to their homes, and they are not sure whether they'll be able to go back or not. I want to go home towards the last, but home is the mouth of a shark. So we know very well what will happen. ഒരു ഷാർക്കിൻ്റെ മൗത്തിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അത്രയും ആ ഒരു ഇമേജിനോടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഇസ് ലൈക്ക് ദ മൗത്ത് ഓഫ് എ ഷാർക്ക്, വിച്ച് മീൻസ് വി വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ദർ. അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡെത്താണ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I want to go home, but home is the mouth of a shark. Home is the barrel of the gun. Barrel of the gun means വലിയ വീപ്പയാണ്. എന്താ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Gun. To shoot us, to shoot these people. And no one would leave home unless home chased you to the shore, unless home told you to kick in your legs. Leave your clothes behind, crawl through the desert, wade through the oceans, drown, save, be hunger, beg, forget pride. Your survival is more important. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളെ നാട് കടത്തി വിടുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മുടെ ഹോംലാൻഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. ഇവിടെ നിന്നാൽ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണത്? ഇറ്റ് ഇസ് ഡെത്ത് ഓൺലി. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നോക്കണ്ട, രാജ്യം വിട്ടു പൊക്കോളുക. ഓക്കെ, ലീവ് യുവർ ക്ലോത്ത്സ് ബിഹൈൻഡ്. ഒന്നും നിൻ്റെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഗോ ക്രോൾ ത്രൂ ദ ഡിസേർട്ട്. നിങ്ങളുടെ ജേർണിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. വെയ്ഡ് ത്രൂ ദ ഓഷൻസ്. ചിലപ്പം കടൽ കിടക്കേണ്ടി വരും, മരുഭൂമി കിടക്കേണ്ടി വരും. ഡ്രൗൺ, പല സമയത്തും മുങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ തോന്നാം. സേവ് യുവർ സെൽഫ്. ബി ഹങ്കർ. ഈ ജേർണിയിൽ യു വിൽ ബി ഹംഗ്രി. യു ഹാവ് ടു ബെഗ് ദ പാർഡൺ ഓഫ് അതേഴ്സ്. ദെൻ ഫോർഗെറ്റ് പ്രൈഡ്. ഒരിക്കലും പ്രൈഡ് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. യുവർ സർവൈവൽ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ സർവൈവൽ. നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നണ്ട. എന്തുകൊണ്ട് ഹോം നമ്മളോട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു? അത് ഒരു ഈ മേജറി പോലെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഹോം ലാൻഡിലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ്, ഓക്കെ, അതിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ മാത്രം എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. ആ സമയത്തും ഹോംലാൻഡ് തന്നെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്നാൽ നാശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഡെത്താണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. സോ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. നോ വൺ ലീവ്സ് ഹോം, ലാസ്റ്റ് ചാൻസ്, until a home is a sweaty voice in your ear saying, leave, run away from me now. I don't know what I have become, but I know that anywhere is safer than here. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ദ ഹോംലാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. ഹോംലാൻഡ് ഇസ് എ ഹെൽപ്ലെസ്. ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നോൺ. എനിക്കിവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, എന്ത്? ലീവ്, റൺ അവേ ഫ്രം മീ നൗ. എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം രക്ഷപ്പെടുക. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബിക്കം, ബട്ട് ഐ നോ ദാറ്റ് എനിവേർ ഈസ് സേഫർ ദാൻ ഹിയർ. ലോകത്തെ വേറെ എവിടെ പോയാലും നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തെക്കാട്ടിലും സേഫ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഹോംലാൻഡ് പറയുക. ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയട്രിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് റെഫ്യൂജി എന്താണെന്നുള്ളത് ഡെഫിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടോ വായിച്ചുള്ള കഥകളിൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. വി നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, I hope you understood the poem. You can go through line by line. I want you to buy the textbooks. So you have the textbooks, so you can go through the text as well. അപ്പം പോയം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ യു ദ നോട്ട്സ്.
അത്യാവശ്യമുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചറും കൂടി വെച്ചിട്ട് യു ട്രൈ യുവർ maximum, and if you have any doubts you can contact us. Okay then, thank you.